Hello everyone. So ಇವತ್ತು ನಾವು will do another problem on the same chapter, that is electric field. Okay. So let us go to the first question. The first question is two spherical conductors B and C, B and C having equal radii and carrying equal charges. So B is having a equal charge and C is also having a equal charge, which is, let us consider it as Q, and having equal radii and carrying equal charges in them, repel each other with a force F when kept apart at some distance. Let us consider the distances R. Okay, having same radius, but okay, a third spherical conductor having same radii as that of B, but uncharged. So A is a third spherical conductor with no charge. Let us consider the charge is 0 here. There is no charge. Is brought in contact with B. So A is in contact with B now. So what is the charge of A? 0, and charge of B is Q. So when these two meet, what happens to the charges? Charges will be equally split for both. So 0 plus Q is Q. So Q is split for both. So that is, you get it as Q by 2 here, Q by 2 here. So A and B both will be having the same charges, that is Q by 2 and Q by 2 now for this case. Now let us see the question. Then brought in contact with C. Now A, after this what I'll do is I'll take this A, what is having, A is having the charge of Q by 2. A ಗೆ Q by 2 charge ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? C. C ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು? What is the charge? It is having same charge, that is Q. So ಇವೆರಡು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, so A and C both are in contact. ಇವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ what will be the charges split here? So Q by 2 plus Q ಏನಾಯ್ತು? 3Q by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 3Q by 2 is split for both. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3Q by 4 will be having, A will have 3Q by 4 and C will have 3Q by 4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3Q by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So now A is having 3Q by 4 here in this case, and here in this case A is having Q by 2. Now what are they doing? Now the new finally removed away both the new force of repulsion between B and C. Now from this we are taking B and C and we are seeing what will be the force of repulsion. So B, what is the new charge here? Q by 2, and C, what is the new charge here? 3Q by 4. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ what is the force of repulsion? I need to find. So what is the force of repulsion? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ಇಲ್ಲಿ Q1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? We will be having Q by 2, 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 is Q by 2 ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 3Q by 4 by R square. Okay, so now ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I get it as 3 by 4 2s 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 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 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught Q, this is, let me take this as F dash, okay, because it is a new force, right? Q square by R square. Okay, so this is nothing but idu bandubiಟ್ಟು F. Okay, so that will be F. So I can write it as F is equal to 3 by 8, F dash is equal to 3 by 8 F. So the new force of repulsion is 3 by 8 F, which is this answer. Okay, hope you understood this. Okay, so let us go to the next one.
Okay, let epsilon naught denote the dimensional formula of the permittivity of vacuum. Okay, if m is the mass, L is the length, T is the time, and A is electric current, then I need to find what is the dimensional formula of epsilon naught. Okay, simple. So epsilon naught ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? We have this formula F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 4 pi f into q1 q2 by r square ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು we need to find what is the dimensional formula. Dimensional formula ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತೀನಿ, ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 1 by 4 pi ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 1 by ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ 1 by 4 pi ಈಗ q, what is q is okay, I, what is I? Current is equal to q by t ಅಲ್ವಾ? ಸೊ q ಏನಾಗುತ್ತೆ? I t. So I andre current, t andre time, correct? So I will write the same thing there. So mass into acceleration into idanna I t whole square anta barkoltini divided by r square. Okay, so let us write it in this form. ಇದೆಲ್ಲದರದನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ 1 by ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟು, ಸೊ ಕುಲಮ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್? ಈಗ ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂತ್, ಸೊ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟೈಮ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಸಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಂ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ when it comes to dimensional formula we need to write it everything in this dimensional formula, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಎಂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 + 2 is 3, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ, ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. So this will be the dimensional formula. So let us see
If we have it, which one? M to the power of minus 1, L to the power of minus 3, T to the power of 4, A square. Yes, we have the second one. This is the final answer. Clear, everyone? So yeah, hope you have understood this. If you have any doubts, comment below. Okay, let us see in the next class tomorrow. Okay, that's it for now. Bye.